Ciao ragazzi, allora nella lezione di oggi, che è la lezione della settimana, la nostra video lezione, quindi quella in cui io non vi vedo direttamente, che registro per voi, vi voglio assegnare un compito e dato che la lezione la posterò lunedì, quindi il 30 di marzo, e avete a disposizione fino al lunedì successivo per fare il compito che vorreste, quindi fino al 6 aprile. Quindi in questa settimana avete il tempo e il modo di riuscire a fare questo compito. Si tratta di farmi una registrazione audio e se volete va bene anche un video, però non mi interessa vedervi tanto quanto sentirvi, che mi ripetete questo argomento, ok? L'argomento della settimana è la NASA, ok? E visto che la settimana scorsa vi avevo dato da fare una comprensione del testo che avete avuto il time out per poterla fare, però chi di voi l'ha fatta me la può mandare comunque sulla mia mail e trovate il testo nella inglese. Ricordatevi sempre che a parte le nostre lezioni, a parte gli esercizi che nella sezione test, dovete sempre controllare la board in inglese, perché io potrei mettere, aggiungere, togliere dei contenuti e sono tutte quante cose che vi servono per andare avanti con il programma e per riuscire ad avere una preparazione buona per arrivare poi bene all'esame. Ok, so let's start. NASA. NASA is the National Aeronautics and Space Administration. That's an American association, okay? The purpose of NASA is this is the statement, quindi quello la dicitura ufficiale. The purpose of NASA is an act to provide research into the problems of flight within and outside the Earth's atmosphere and for other purposes. The first one that launched something into the space were the Soviets, so Russian. And they launched the Sputnik 1 in October 1957. This is the world's first artificial satellite, so it is very famous. Okay? Project Mercury is another important project that sees Alan Shepard Jr. as the first man into the space, and it was the 5th of May 1961. Then they had other projects such as Project Gemini and Project Apollo. Project Gemini is famous because it was the first to allow two men to ride together, because before Project Gemini there was just one man at a time to ride. In this project, NASA learned about weightlessness in space and worked on re-entry into the Earth's atmosphere. The Project Apollo is the first that goes on the moon, and it is very famous. In July 1969, Apollo 11 carried Neil Armstrong and Buzz Aldrin to the moon. They landed and returned safely. Neil Armstrong walked on the moon first, so he was the first man to walk on the moon, and he put there the American flag. Okay, the American flag is steady, immobile, because on the moon there is no wind. In January 1986, the Orbiter Challenger with 7 crew members aboard blew up, esplose, 73 seconds after their takeoff due of a fuel leak, quindi una perdita di carburante. September 1988, so 2 years later, the Challenger returned after modifications and flew 87 successful missions. So after the first defeat, we have another Challenger, and he flew and he went on the space for 87 times.
In February 2003, just 15 minutes before landing in Texas, Columbia orbiter blew up again, killing 7 crew members. So they are talking about the same Challenger, but is different because they have another accident. Okay, it's important to say that there were also accidents because to fly into the space is not something so simple, not so easy. So they had to try and retry and try to do some modifications and to be successful. Okay, in 2003 the Galileo mission completed a 4-year study of Jupiter by crashing it into the planet. So they sent some satellites outside in the space, but some crashed. Okay, for example this Galileo, and in recent years another one landed on Mars. Okay, and they took a lot of pictures of Mars, and they saw that there was no life, no water, but they wanted to try to see it because Mars is the nearest, il più vicino, the nearest planet to us, okay, to the Earth. In 1998, an international space station was set up, and this international space station is very important because it sees the collaboration of the USA, the Russian, and also Europe, to money and astronauts to build it. The NASA plans are to use the Orion crew vehicle to send men on an exploration into deep space into these years. So in the 2020s, they want to go into the deeper space. Okay, so space is a topic that we don't know a lot about it, but every person is very interested in it, and they really want to know the space. They are very curious about it. So at the end of this presentation you might add your personal comment. Okay, for example, my personal comment is that I'd really like to go to the moon to see the Earth from the moon. But I don't think that I would go further, più lontano, because I don't like when I don't know something. Okay, so I know that they landed on the moon, and I'd like to see the Earth from the moon. It, but for me it's very difficult to me to go there. Okay, so you have to do a special training and those things, and you have to call it as a mission, as a personal mission. Ok, allora, ovviamente la mia presentazione è molto più lunga delle vostre, no, quello che vi voglio chiedere è di non limitarvi a leggere quello che c'è scritto, perché vi ho lasciato un bel po' di cose, però non dovete neanche dire tutto necessariamente. Parlate a grandi linee di tutto quanto quello che è stato fatto e poi alla fine potete aggiungere un vostro commento personale sul fatto se vi piacerebbe andare nello spazio, se vi fa paura, se siete interessati da questo argomento oppure no. Ok? Quindi quello che io vi chiedo è soprattutto sentire la vostra voce e ovviamente tutto quanto il pacchetto è oggetto di valutazione, però non vi fossilizzate sul voto singolo, cerchiamo appunto di lavorare la grammatica e la comprensione del testo e la produzione, d'accordo? Buon lavoro a tutti!